Ну что же, друзья, настало время двинуться по основной ветке. Давайте мы сейчас встретимся с Такамурой. Скупил я на самом деле, вот я что-то так не думал. А потом, когда отключил все лишние значки-то, да, выяснилось, что у нас всего на карте нетранеров-то всего 3 штуки. Как это меня не удивило, просто среди всего этого пестроты, разнообразия, да, и других торговцев одеждой и оружием, они теряются, их всего 3. Я скупил у них все компоненты, и все равно этого оказалось недостаточно, поэтому я не обновил, не создал все то количество скриптов, да, я вот хотел вот эти все обновить, которые использую, и сделать их все легендарными. Ну, даже уже то, что сделал, это уже круто. Этого уже мне хватит. Они тут, каждый из них дополнительно еще имеет плюс. Вот пассивный навык там появляется, да. Ну, так вот, если посравнивать, количество опций в легендарных скриптах, оно достаточно широкое. Безусловно, по-прежнему наш герой, но поскольку мы не качали не ближний бой, да, не рукопашную, то есть сила у нас как есть на десятке, да, тут минимум я самый открыл. Самый вот тут кое-что минимум. Уличный бой вообще ничего не открывал, поэтому он безусловно слаб. И в прямых конфронтациях, особенно если противников много, дело-то будет пропащее. Но, с другой стороны, мы его качали как нетранера, да, как кибер такого бойца, и с этим-то у нас все в порядке. Ну да ладно. Look around, sir. Things are heating up in the city. Suits know one spark's all it takes for Japantown to go up in flames. Riots are always best put down by folks not sporting your brand name. Ah, you are here. Что мы тут делаем? Why? What are we doing here? You shall learn soon. Все? I acquired some information of my own. Do you know who most wished to honor Arasaka-sama with the parade? His murderer. The irony makes me sick. Слушай, мужик, да не мешайся ты нам тут, иди отсюда. Все еще не понимаю, что это нам дает. Still don't see how this gets us anywhere. I have had an idea. Look to the sky. Ну и, The вижу. dash floats will pass precisely this way. If I could just get onto Hanako-sama's float, I could speak with her in private. Get there how? Why jump? Of course. Но это невозможно даже с имплантами. Expectations way too high, Goro. Couldn't pull that off even if you still had your fancy implants. I have thought of a solution. While you are occupied with your shady dealings, I learned more about the floats. They are all kept in one place, Arasaka Industrial Park. It is there that they prepare them. We need only to break into the compound, find the right float and inject a virus into its system. You will then be able to disable any security before I sneak inside. А я проникну внутрь. Ну, видите, у нас 20, и он нам показывает. Ну, давайте, ответим так. Lots of ways to skin this particular cat, you know. Gonna need... I know what you need. It is taken care of. I have an infected shard. It was not cheap, but the man who sold it to me guaranteed it will work. Где вы достали эту щепку? Where'd you get this shard? Across the canal. Kabuki. Might actually be half decent soft then. And if it isn't, got a few tricks up my sleeve too. This is good to know. Берем. Let us move on. Я вот только не понимаю, куда он так самоотверженно вставляет щепку.
У нас же, помнится, в этом порту сломанный чип с Джонни. Quickly, P. Да подожди, я посмотрю, там мужики какие-то сидят на верхотуре. Пойдем. Take control of the float is one thing, but not all. The security concerns me, the snipers especially. I will be an easy target. But I may have an answer. Okada-san mentioned the city cameras. If we gain access to them, we will see exactly where the snipers are. You can deal with them as I advance. У Такемуры, кстати, походка, да, похожа на этого Ривера Уорда. Одна моделька, видимо, была взята. Одни скрипты движений. Так. V? Окей, без проблем. Sounds like a plan. Звучит как You план. agree just like that? The risks are considerable. Yeah, well, getting more and more used to that. And now, what would you say to a small test? We must try the shard. The camera control room is in front of us. You must get inside and infect the network. That is all. Uh-huh. And in the meantime, you'll do what? Crack open a can of suds? I will not touch alcohol. At work, I will watch your back. Now, get to it. Ну. Ну что? Что? Секс и хром. Я уже это встречал с десяток раз, наверное. Установить программу. Устанавливаем. Fucking worked. Все? Пойдем наверх тогда. And Доступ получен. Done. System's ours. the shard works. Good. The easy work we have done. To break into Arasaka Industrial Park will not be such a bed of roses. But before we discuss that, В смысле потом, а почему не сейчас? Sid, I have not eaten since yesterday. Give me the best on the menu. I highly recommend the yakitori today. Anything that isn't local, please. See you tomorrow. Can't believe I'm saying this, but this Sokka scum might actually prove useful. He's a well-trained dog. Needs orders, that's all. And when he outlives his purpose, we'll flatline him. Да ладно ты, он вроде нормальный мужик. Chill, Johnny. He's Sokka scum to you, I know that. But Goro's not a bad guy. Not a bad guy. He was Saburo fucking Arasaka's bodyguard. Think his pretty eyes landed him that gig? What is this? Hey, yakitori. Okay, I have laid the plan. 1. We break into Arasaka Industrial Park. 1.5. We hack Hanako-sama's float.
2. During the parade, with my help, you eliminate any snipers. 3. I get onto the float. 4. I convince Hanako-sama of the truth. О, дайте я поем. А чё ты не стал-то? Выглядит вроде ничего, Такэмура. Если ты сутки не ел, как-то ты слишком, по-моему, разборчив. Ну и не такое делали. Well, sounds like a suicide run, but done dumber shit than this, so... Things even more stupid than stealing from Arasaka. None dumber yet, no. Set the bar pretty high with that one. Now, we part. Reconnaissance is required. Вы же не знаете города. You're a stranger in a strange land. I'm going with you. True. And you with your hands, skills, mind of a thief. Agreed. This we will do together. Cook! Louder! Louder! Double the amount You already know. of our active In the Night City flesh. security forces. President Myers has called this a He breach eliminated in the the last RV obstacle accord. between Provocation himself targeted and complete at the power. NUSA and They military. Surrendered it. Tell me then, what do we call the murder of my father? Was that not a provocation? Was that not a... Arasaka, an empire built to last. Before Yorinobu set fire to it from the inside, all of this began with him. The factions, power struggles, all of this. Kusa! Что за фракции? got factions inside Arasaka? What are they? There are 3. Kiji, Hato, and Taka. Kiji longs for stability. The old order. They are united behind Hanako-sama. The liberal wing, Hato, support Michiko-sama, Saburo's granddaughter. I know little about her. And then there is Taka, treacherous thugs who support Yorinobu. Not to mention even smaller factions. Tell me about him some other time. Ну и почему Сабура это не пресек? Why'd Saburo tolerate it all? Can't get my head around it. Could've kept his son on a short leash. Arasaka-sama was a strong and disciplined man. The strongest man I have ever known. And yet, at a critical moment, he showed a weakness. For Yorinobu. For his daughter. When Yorinobu formed his band of hounds, declared war on his own family, Arasaka-sama could have crushed him with one word. Yet he did not, for he did not wish his daughter to suffer. When Yorinobu returned, his tail between his legs, she persuaded her father to give him a second chance. Do you understand? Hanako-sama saved Yorinobu from the consequences of his deeds. Ну, скоро, да, она поменяет мнение тогда о нем. Feels like that's about to change. Long as we get Hanako to believe our version of events. Conscience could also come into play. Assuming she's got one. We must reach her first. Will you join me? Ну да. Sure, why not? Let us go from here. I hope you enjoyed it. Please come again. Sawdust and plastic. Come. I have found a good place.
to observe. Ну, пойдем, пойдем. We must just climb up here. А у меня-то есть импланты. Now this way. Fortune smiles to us. It seems no one is here today. Мне нажать? I would call this a beautiful view of the city, If? if there was anything to admire. Hate Night City that much. Perhaps I am simply homesick, as you say. Now, you must look for vulnerabilities, weaknesses, while I try to think of a diversion. Arasaka cannot discover our intentions. A bit of sabotage is just what we need to divert their attentions. You will have the best view on the left. I will try here. This old scope should be good for something. Shall we begin? Переться. Можно начинать. Let's do this. B? Footbridge, but it's guarded. We will use it to enter if there's no other way. Видите, трансформатор? Transformer by the wall. See it? We should use it to step up. Ворота охраняются, ну, безусловно. Camouflage turrets by the gate. A last resort. I do not wish to die there. Трубы. Pipes. See them? We could use them to get inside. This is not bad. Система связи. Got eyes on the comm system. There's a lot of guards. I could use comms for a diversion. Подожди, я еще не закончил. Наверное, в этом здании центр системы безопасности. Antenna. Security hub is liable to be in that building. Perfect for sabotage. Технический туннель. Looks like a service tunnel by the road there. It could lead to the warehouses. Грузовики, подъезжающие регулярно. Trucks drive up regularly. Are we to hijack one? Да подожди, ты что меня тянешь сменить позицию? Я еще, может, не все осмотрел. Ну, вроде бы все. Think I've seen everything. We have what we came for. So, we going in? Is this what you said before entering Konpeki Plaza? I wish to be certain we have not overlooked anything. We should wait and observe. If nothing out of the ordinary happens, then yes, we go in. Sounds sensible. Better get comfy. B.
What? No sudden movements. Do you see it? That cat? Ну что, кот и как кот. So? It's a cat like any other. It is the first animal I see in Night City, except cockroaches, of course. First it was birds, then dogs. Cats actually put up a fight longest. Perhaps it is a bakeneko. А что это такое? Бакенеко. Back in Echo. What's that? It is a cat spirit. It brings misfortune, can restore the dead back to life. Вы верите в духов? Believe in ghosts? The relic let you talk to the dead, does it not? I believe we are past belief. My grandmother knew many stories about Kitsune, Kappa, Bakeneko too. Скучаете по дому? Ну, в общем-то, он уже сказал. Miss Home? A foolish question. I am from the slums of Chiba 11. Once when I was desperate to live there, bad memories washed away by time. I long only for the simple days of childhood. Ну, я-то помню свое детство. My childhood? Let's see. Racing my bobber for the first time through the hills? Oh, and, first kiss in the middle of a synth cornfield. I remember the chemical stench of the canal, where we boys washed our shirts. Corporate transporters sometimes passed through our slum. Arasaka selecting children, but only the clean ones. Вас вербовали в армию? Let me guess. So they could turn them into Corvo soldiers? Exactly. When they chose me, I felt I had won the lottery. In the army, I was given everything I lacked before: discipline, regular meals, and when I proved I was gifted, an education. Для этого всего-то надо было убивать врагов Арасаки. All you had to do in return was kill Saburo's enemies. I sense that you judge me, and yet you have no right to. Unlike you and your friend Mr. Wells, I was not arrogant. I did not take the easy path. Да ладно. Какое мы действительно право имеем? Wasn't judging you. And true, you oppose the corporations, their order, their word, in a mindless way, yet you offer no worthy alternative. Take a look around. It's here. Your corporate world in its glorious splendor. You show me filthy streets as if no other world exists, as if nothing else is possible. What of the millions who work for Arasaka and receive stability, safety? Chiba 11 slum rats? They're there, scraping scraps out of scop tins. Corpse decided that, too. We cannot fix everything at once. Ну, на улицах-то понятно, что ненавидят корпорации. Ладно, не будем об этом. Tired of bickering. Let's just drop it. Sometimes I wish to become a nomad, to leave this world, forget everything. Но еще не поздно. Never too late to change. What is your expression? One cannot teach an old dog new tricks. Do you know what I think? What's that?
That day in Konpeki, we both have lost someone important. And we are not at peace with this. So we seek conflict, argue eagerly. Ну, наконец-то вы говорите что-то дельное. Finally starting to make some sense. It is the duty of the living to atone for the dead. Hanako-sama shall aid us in our mission. Or she'll make sure we die for good. The Bakaneko got sick of us, looks like. It will find its own way. As will we. I think it is time to do something. Oh, fuck, get worse. You do not look so bad. Так, а у нас эти показатели-то как-то меняются? Уважение, но это ладно. Тюрьма душ. Предлагает найти место под званием Микоши, тюрьму душ, в которой можно будет разделить успех. Он хочет отметить, взорвав Микоши, освободив конструкты. На 20%. И гонка со временем. Ты узнаешь о биочипе все больше и больше, но до сих пор не знаешь, как вытащить его, не погибнув. Все чаще случаются обмороки, провалы в памяти. Будущее кажется безрадостным. Бежать на перекинки со смертью — то еще удовольствие. Тут полезного-то ничего. Ну, пожалуйста, вот кое-что. Ага, вон там вот есть какой-то ящик. Ну да ладно, поедем. Не знаю, друзья, как скоро у нетранеров обновится ассортимент, да, и появятся компоненты для создания скриптов. Возможно, нам придется собирать их вот так вот по крупицам. Ну, поживем, увидим. Тут вроде бы больше ничего особенного не осталось. The diversionary reaction, that is mine to do. Так, что ты мне предлагаешь? Мост. Ну, мы решили, что я оттуда не пойду. Трансформатор отсюда, конечно, можно забраться. Но меня ведь вроде как... вычислят там. В принципе, у меня ведь есть невидимость, да? Казалось бы, почему бы мне... не стать невидимым. На короткий момент. Достаточный для того, чтобы, ну вот, допустим,
запрыгнуть туда наверх. Так, вот здесь есть камера. Ну, давайте мы возьмем их под контроль и посмотрим. Что вообще тут происходит? Так. Один, второй. Сидит. Ага, еще камера. Здесь. Так, эта камера уже дальше. Покрывает обои. Ворота. Оба. Обе. Ну, в общем, и те, и другие. Так. Это внутренние. Что-то странно. А, нет, вот скрипты появились. Представляете, вызвать киберпсихоз у этого хламона? Надо будет, кстати, попробовать. Он же, по сути, не убиваем, не пробиваем. А у меня, смотрите, у него опция такая открывается. Я думаю, это будет очень интересно попробовать. Но я даже не знаю, ломать им протокол. В принципе, я должен вроде как втихаря туда проползти, а не устраивать тут побоище. Хотя вот мне было бы очень интересно посмотреть на робота с киберпсихозом. Ладно, давайте тогда пометим. Так, а можно тогда запрос? Что я так вслепую-то тыкаюсь? Ну и, в общем, все. Это у нас турель. Она выключена, да? Ну, как-то так. Примерно ясна картина. Надо только попасть. Но на самом деле ведь это еще не все. Кроме как идти во фронт, тут, по-моему, еще есть вариант входа. Сейчас посмотрим. Да, и погода испортилась. Это как обычно. Но здесь вроде бы не так очевидно, да? Но вот здесь даже лестница есть. I'm in. Good. Now try to enter the warehouse. I will draw their attention away. Так, ну что, друзья, будем проникать в ангар, но мы сделаем это
следующей серии, чтобы у нас не получилось все это слишком затянутым.